வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் அபர்ணா சிவசாமி. நம்ம வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான். அண்ட் ஏற்கனவே என்னோட பாஸ்ட் வீடியோஸில் நான் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் ஒன் அமாங் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அண்ட் 1% கம்பெனி, அதை பற்றிலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி, கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, பார்ட்னர்ஷிப், லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் இதை மட்டும் தான் கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீனிங், பார்ட்னர்ஷிப் டீட், ஃபியூச்சர்ஸ், அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், டைப்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் see one by one in brief. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் where two or more people share ownership as well as a responsibility for managing the company and income or loss for the business generators. அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது 2% சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட ப்ராஃபிட், அவங்களோட லாஸ், எல்லா விஷயமே வந்து அந்த 2 பேர் மட்டுமே வந்து ரிஸ்க் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீட். பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் நத்திங் பட் அன் அக்ரிமெண்ட். இட்ஸ் a கைண்ட் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கான்ட்ராக்ட்லேயும் வந்து நம்ம அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. இது டீட் அப்படின்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் தான். அவங்க எதுக்காக இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக, அண்ட் எப்போ இது எண்ட் ஆகும், என்ன ரீசன்ஸ்க்காக இது எண்ட் ஆகும், எல்லாமே வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம். அண்ட் இது எதுக்காக நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்னா எந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னாலையும் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பிரேக் ஆகிடக்கூடாது பார்ட்னர்ஸ்க்கு இடையில அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் 1908க்கு கீழே வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். அப்படி பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்குள்ளே என்னென்னலாம் கண்டென்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ரன், வாட் இஸ் த நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப், and then name and address of partnership and duration of partnership, and what are the capital they're going to put into, and what are the risks they're going to follow in this, and what are the procedures they follow for due to admissions and retirement. இந்த மாதிரி நிறைய formalities and procedures வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துருவோம் ஃபார் ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்னென்ன நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் மூலயமா நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கெயின் பண்ணலாம் இல்லை அட்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேர் ஆஃப் ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ். வாட் எவர் மே பி த ரிஸ்க்ஸ் ஆர் ரிவார்ட்ஸ் தி பார்ட்னர்ஷிப் அந்த 2 பேர் என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த 2 பேரும் தான் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. வாட் எவர் மே பி த ரிஸ்க்ஸ் ஆர் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ். ஈவன் தோ ப்ராஃபிட்ஸாக இருக்கலாம், லாஸாக இருக்கலாம், என்ன ஒரு டிசிஷன்ஸாக கூட இருக்கலாம். எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி டிசைடட் வித்தின் த 2 persons who started their business அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷேர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். ஈவன் தோ இஸ் ஓனர்ஷிப் சேம் as I said before, ownership, loss, profit, risk, rewards, everything has been shared by those 2 persons. Nobody else can come in between the 2 persons who started their business. So next is flexibility and privacy. Flexibility is nothing but there is nobody to control them or there is no rules and regulations certainly to be followed by them. They can frame their own rules and regulations other than the statutory rules which must be followed under the forms of organizations. So avungalukku pidicha mari avangalukku etha madri they can frame their rules and they can set up their rules appdin solranga. They are flexible. Whenever they can they wish to do their job they can do, and there is no specified time limit for them to do. Next is privacy, and they no need to share their secrecy between any other persons in spite of these 2 persons. No, there is privacy among them அப்படின்னு சொல்றாங்க. So next one is types of partnership. In types of partnership there are generally 2 types of partnership. There is general partnership and limited liability partnership. So general partnership is first is partner has a right to take decisions on working management, and they being the partner's liability is unlimited, same as
general partner is nothing special here, and they are the member or the partner of the firm, and the liability has been unlimited. If some losses occurs, he is able to pay off that set off that loss. And there are generally two kinds of general partnership, that is partnership at will or particular partnership. Partnership at will அப்படின்னா, if the in case the partnership gets dissolved, there must be mutual consideration, that there must be mutual consent between the parties to dissolve the firm. So next is particular partnership. Particular partnership is nothing but it is a kind of a venture or a joint venture. Joint venture is nothing but in particular partnership, if the partnership is being formed for a specific purpose or for a specific project, in case if it gets completed, the partnership automatically gets dissolved. Whereas in partnership at will, only under the mutual consideration of two parties, the partnership should get dissolved. That is the difference between the two basically. Next is next type of partnership is limited liability partnership. Limited liability partnership is nothing but the word it implies where partnership is general partnership, the partners are liable or unlimitedly liable for the losses, personally liable unlimitedly in case of personally liable for the losses incurred by the firm. But in limited liability partnership, they are not at all unlimitedly or personally liable for the debts. Whereas a corporate business vehicle that enables professional expertise and entrepreneurial initiative to combine and operate in flexible, innovative and efficient manner, providing benefits of limited liability while allowing its members the flexibility for organizing the internal structure of the partnership. They are liable only to that much of their what all they contribute, that up to that much limit they have been liable, not for personally liable for all the losses they incurred. That is the difference between the limited liability partnership and the general partnership. So next is futures of limited liability partnership. Our main topic in this video is limited liability partnership and partnership, isn't it? So next is the futures of limited liability partnership. So we know that what is limited liability partnership now as. So what is the futures of limited liability partnership now? So the limited liability partnership has a separate legal entity. As I said in OPC, here also there is a separate legal entity in limited liability partnership. Partnership doesn't have such separate legal entity. Separate legal entity is nothing but the business is separate and the person who starts a business is separate. So next is minimum number of persons is 2 to form an LLP. Same as partnership, here also minimum number of members is 2. And then however there is no limit, no maximum number to form such an LLP here. Unlimited maximum number of members. So next is no requirement of minimum capital contribution. There is no minimum requirement for capital contribution also. How much we have, if we have will to start our business, we are ready to start our business, we can start our business as far as. So next is LLP Act does not restrict the benefit of LLP structure to certain classes of professionals only, and would be available to the use of any enterprise. So LLP Act doesn't restrict any rules and regulations here. So next is types of partners. So types of partners is nothing but, as of we all know, active or working partner, dominant or sleeping partner, nominal partner, partner by estoppel or holding out, partner in profit only, sub-partner, minor is a partner. So there are 8 different kinds of partners. So next is advantages and disadvantages of partnership. First is advantages: less formal with fewer legal obligations. There is no such legal formalities to be followed in partnership as of just a company and other forms of business organizations. The legal formalities is very low in partnership. Next is easy to get started. As of I said before, it is easy to get started whenever we wish to start a business. Next is sharing the burden. As there are 2 persons in our business, there is a person to share our business, whereas in sole proprietorship, the only person must share of his burden. Compared to this is very easy to start and share our burden. Next is disadvantages of partnership. So first is liability. In partnership, liability is being unlimited, which is being a highest risk. So loss of autonomy, emotional issues,
future selling complications and lack of stability. These are the disadvantages. So if you see emotionally, there may be lot of emotional issues in that, and there may be stress in our business, how to start our business and how to run our business in this competitive world very successfully. That is the biggest challenge every entrepreneur or every businessman is facing nowadays. So next, this is the main head of our topic. So what is the difference between the partnership and limited liability partnership? In the title we may say that both are similar, but there is a slight difference in that. What are the differences? Let us see in brief. First is registration under Act. So what, let us see, limited liability partnership has been registered under LLP, Limited Liability Act 2008, whereas partnership has been registered under the Indian Partnership Act 1932. That is the first difference. And next is between registered to, LLP is registered under the Ministry of Corporate Affairs, whereas partnership has been registered under with the registration of firms. So next is liability. Whereas limited liability partnership, we imply that the liability is being limited to the partners. In partnership, the liability is being unlimited to the partners. Next is the number of partners and requirements. Minimum number of partners is 2 and maximum is unlimited in LLP. Whereas in partnership, same as minimum is 2 and maximum is being 200 nowadays. So these are the basic differences which we found in partnership and limited liability partnership, which is important, which is being considered very important nowadays in the competitive world. As of now, I have covered basically 4 topics, that is OPC, sole proprietorship, partnership, limited liability partnership in the forms of business organizations, and other different forms of business organization topics are being covered in the next video. எப்பவும் போல என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா do like, share, comment and subscribe my video, and பக்கத்துல இருக்க bell button press பண்ணிடுங்க. Thank you.